Kwanza nitoe salamu niwasalimu wangwana, niseme na waheshimu kwa makubwa na mapana. Leo ni siku muhimu, vigogo wanakutana, na wahongera Mabati kwa kukuza Kiswahili. Mlingi ya ubia wa Mabati na Koneli, lugha kuipalilia ipate nguzo kamili. Ni siku imewadia ya Tuzo la Kiswahili, na wahongera Mabati kwa kukuza Kiswahili. Tuzo tulizonazo mpaka hivi sasa za Kiswahili kwa hakika ni tuzo ambazo hapa Kenya tunazo nafikiri mbili. Kuna tuzo ile ya, nafikiri ilibadilishwa jina, tuzo ya Jomo Kenyatta ya fasihi. Sasa inaitwa tuzo Jomo Kenyatta na textbooks. Hiyo ni kwa Wakenya tu peke yake. Mtu ambaye si Mkenya hawezi kushiriki. Tuzo ya pili ambayo iko Kenya hapa ni inaitwa ubunifu nafikiri. Ndio, ubunifu. Nayo pia ni kwa Wakenya tu. Mtu asiyekuwa Mkenya hawezi kushiriki. Tanzania wana tuzo ya Ibrahim Hussein ya ushairi. Tena ni tuzo kwa Watanzania tu peke yake. Mtu asiyekuwa Mtanzania hawezi kushiriki. Lakini tuzo hii ya Mabati-Cornell ni tuzo ambayo labda kwa sababu pia kwamba watu ambao washughulika nayo, mbali na waliokuwa na fikra, walioanzisha fikra yenyewe hii, na pia katika bodi yenyewe ya wadhamini, ni watu ambao wana msimamo wa huu ambao siku hizi waitwa umajumui wa Afrika, kwamba Pan-Africanism. We as MRM, as SAFO Group, want to make sure we're supporting the region through Cornell, through other avenues, to make sure Kiswahili is not a language that disappears. A culture, society, country, or in fact a business is built or destroyed on the effectiveness of its communication, its language, and its literature. Of course, development agendas, and dare I say it, the freedom of speech across all sectors relies on having a strong platform for both the learning and propagation of any language. And Kiswahili is no different. There are so many foundations in this country, I don't know what they do. Kalonzo Foundation, Moi Foundation, Jomo Kenyatta Foundation, Lumumba Foundation, they all claim to do some social justice philanthropy, but I don't know what they do. So you are acting as a beacon, you know, in supporting very, 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 very important, you know, project, you know, and I want you to think very, very seriously about an endowment for this kind of thing. Huu ni mwaka wa 3 sasa tangu tuzo hii ilipoanzishwa. Ilianzishwa mashindano ya kwanza ilikuwa mwaka 2015. Na fikra yenyewe ya kuanzisha tuzo hii kwa hakika ilianza mwaka 2014, na ilikuwa ni fikra ya watu wawili. Mmoja katika watu wawili hao kwa bahati mbaya hakuweza kuhudhuria hivi leo, ambaye ni Dr. Lizzie Atri, ni bibi wa Kiingereza ambaye yuko London, na alikuwa mpaka jana ni mkurugenzi wa tuzo ile ya Ken ya fasihi. Mtu wa pili kwa bahati nzuri tunaye hapa katika ukumbi huu, ambaye ni Profesa Mukoma wa Ngugi. In Kiswahili, if you consider it's spoken across five countries, depending on whom you ask, has 120 million speakers to 250. If you take all that into consideration and then count that we only have 3 literary prizes, no literary journals,
we don't have all the things, that make that dream of getting the book published. We don't have all those structures. And Kiswahili is doing better than most languages, right? In Luo, Kikuyu, Kamba, right? Where are the journals, where are the literary prizes, right? So one of our hopes was that we'll set, this up as a way of, or setting an example for other African languages to follow. Mwaka wa kwanza, nafikiri tulipata miswada kama 75 au 76 hivi. Na tena kwa bahati nzuri, mmojawapo wa majaji ule mwaka wa kwanza kabisa tunaye hapa, Professor Mohamed Bakari. Those of us who want to promote literature also have to campaign vigorously for a reading culture. And then again, for example, in Tanzania, you have a very, very high literacy rate, probably higher than Kenya. But I think the problem there is that there is not much to read. Mwaka wa kwanza, ingawa majaji hao watano katika majaji 6 hao walikuwa wanatoka Kenya. Mmoja tu, Dr. Faruk Topan, kutoka Zanzibar, kutoka Tanzania. Lakini washindi wa kwanza katika tuzo ya mara ya kwanza hiyo, wote wakawa ni wa Tanzania. Hili linatuonyesha jambo moja, kwamba tuathamini zaidi ubora wa kazi yenyewe. Maana pengine watu wangefikiria maadamu kuna Wakenya 5 ndani ya katika majaji hao, lazima kungepatikana washindi wa Kenya kama tunavyojua nchi yetu. Lakini halikuangaliwa hilo. Liloangaliwa ni ubora wa kazi yenyewe. Tulikuwa na mswada mmoja ulikuwa na zaidi ya kurasa 1300. Huo ni mswada mmoja. Sasa unafikiria tulikuwa tunaweza kuishi maisha ya watu wa kawaida? Hapana. Tulikuwa kama watawa, tumetawishwa katika shughuli nzima ya kupitia miswada na kutenda haki. Lengo la kwanza ni kuhimiza kuandika kwa lugha ya Kiswahili na lugha za Kiafrika kwa jumla. Lakini kwa vile hii yashughulika na Kiswahili, kwa hivyo tuhimiza uandishi kwa lugha ya Kiswahili. Lakini mbali na kwamba kuandika kwa lugha ya Kiswahili, lengo la pili ni kufasiri kazi ambazo zimeandikwa kwa Kiswahili kufasiriwa katika lugha nyingine za Kiafrika, tena ili kuleta ule umajumui wa Afrika. Manake tusitarajie kwamba tutauleta huu umajumui wa Afrika, yani pan-Africanism, kwa kutegemea wanasiasa peke yao. Bali tukiangalia sana tutaona kwamba wanasiasa hawana hamu sana ya kuwa nao umajumui. Kazi hii ifanywe na sisi wenyewe raia. Jambo na vile lugha za Kiafrika nyingine ambazo kama kuna vitabu maandishi ambayo yana maana na maarifa na faida kwa Waafrika ambavyo vimeandikwa kwa lugha nyingine za Afrika, vifasiriwe vitabu vile kwa Kiswahili. Kwa hivyo ziwe lugha za Kiafrika zenyewe kwa zenyewe zazungumza. Jalada is a journal being run by the generation after me, so people in their 30s. They took a story written by my father Goge Wadiongo, originally written in Gikuyu, and got it translated into, I think that now they're about up to 75 languages, right? And they used, so it was written in Gikuyu, then Goge translated into English himself, and then they've been using the English version to allow for the translations between all these languages. And up to now, I believe that story exists in 50 African languages. Elimu ni popote ipatikanapo inachukuliwa. Hutizami yatoka kwa nani? Humtizami nani aliyetoa elimu? Maadamu ina faida kwa binadamu inachukuliwa. Kwa hivyo basi, lengo la tatu ni kwamba ni kutizama zile kazi ambazo zimeandikwa kwa lugha nyingine za kigeni. Kio ni Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kihispania na kadhalika. Ambayo yataifaidi bara la Afrika. Kazi zile kufasiriwa kwa Kiswahili. Tena elimu ile iliyoko katika lugha zile ambazo watu ambao hawazielewi hawawezi kufaidika nazo iweze
watu waweze kufaidika na maarifa iliyoko mule. We are cultural nationalists. There's nothing wrong in being a cultural nationalist, but the pitfall is that you will deny yourself the possibility of knowing literary trends in other parts of the world. And there's always close cross-fertilization between literary cultures. We know, for example, French writers were influenced by Russian writers. Russian writers have influenced French writers. British writers have influenced Russian writers, and so on and so forth. Because now the trend is towards global or world literature. And if you look at the manuscripts, you know, the ones that at least I have read, it's interesting, but we tend to occupy ourselves with either politics or local cultural issues. Vitabu vya mashairi vinavyoshinda vinafasiriwa kwa Kiingereza. Tayari kitabu kilichoshinda katika mwaka 2015 hivi sasa kinafasiriwa kwa Kiingereza, na kisha kamilika kitachapishwa kwa Kiingereza vile vile. As long as we don't, for example, have essays in Kiswahili, you know, on a variety of issues, then we are going to have very, very narrow perspectives. So if we just confine ourselves, you know, to poetry and fiction, then we deny ourselves the possibilities of expanding the width of the language. Jambo la kusikitisha ni kwamba tena sijui kwa sababu ya kuona haya sana, wengi katika wanaoshiriki ni wanaume, wanawake hatuwaoni. Maana huyu mshindi wa kwanza katika mwaka wa kwanza alikuwa ni mwanamke ndiye alishinda. Lakini baadaye hatuoni wanawake kuleta kazi zao. Kwa hivyo tungependa kuwahimiza wanawake wasijiweke nyuma. Manake tukitaka tustake lugha yoyote, mhazini mzuri wa lugha ni mwanamke kwa hakika. Tulipowasilisha haya matokeo, ndipo na sisi tukajua washindi ni nani. Tulikuwa na hamu ya kujua nani hawa wameibuka kidedea. Ndio mara ya kwanza baada ya kuwasilisha tukajua kwamba Mwanangu Rudi Nyumbani ni rangi Dotto, na tukaelewa kwamba Hilal ndiye ambaye anameza mfupa. Ni dola 5,000 kwa mshindi wa kwanza, dola 3,000 kwa mshindi wa pili. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nishukuru walioandaa tuzo hii kwa sababu lengo lao kubwa ni kujenga, na zaidi katika upande wa lugha yetu mama, lugha yetu kipenzi, lugha ya Kiswahili. Mimi kikubwa nilichozungumzia ni wajibu wa wazazi kwa watoto wao. Umeona? Sana ni ulezi, nimejadili sana dhana ya ulezi katika kazi yangu. Mmeza Fupa ni mswada ambao niliutuma kuingia katika shindano la Mabati-Cornell 2016. Niliingiza mswada huu, nilituma mswada huu. Kwa bahati ulifika hadi hatua ya mchujo, shortlist, lakini kwenye ushindi haikuibuka. Nilijua kasoro zangu kwa mswada ule, kwa hiyo nikaingia tena kwa kukaza ukanda kuingia vingine, na mswada ule Mmeza Fupa ndio mswada ambao umenipatia tuzo hii. Washindi na wapashime ya Hilal na Rangimoto, na waomba wasimame tuwapongeze wazito, mmetawazwa utume Ali nawe ndugu Dotto, na wahongera Mabati kwa kukuza Kiswahili. Wazee wana lugha, ni matajiri sana, wakwasi sana wa lugha. Kwa mimi nimekaa na wazee wa pwani ambao Kiswahili walionekana kukipa kipaumbele sana, lakini pia mimi mwenyewe Kiswahili nakipenda kinapozungumzwa kiufundi. Nimefurahi sababu kwamba tunaonekana kwamba sisi watunzi wa kazi za Kiswahili tunathaminiwa kwa kweli, sababu hii tuzo ina gharama kubwa sana. Umeona,
lakini pamoja na gharama zote hizo wakaweka kando, akaona kwamba kuna umuhimu na kuna haja ya kuwathamini hawa watu, lakini pia tunakuza tamaduni ya Kiswahili na ushahiri. Hapa nafunga sufa yanu umefika kikomo, na ikamili fadhifa halafu nipige chomo. Ninawaga mshefa na ziba kidomodomo, na wahongera Mabati kwa kukuza Kiswahili. Asanteni sana.